Вмикаю запис. Так, всім доброго дня. Починаємо секцію радіоелектроніка і комунікації щорічної міжнародної конференції, яка проводиться для молодих вчених в університеті Шевченка. І починаємо слухати доповіді. Значить, перша доповідь Data Structuring for Medical Teleconsultation System. Будь ласка, Кононов. Прошу. Тільки треба... Добрий день. Зараз я зараз зніму свою демонстрацію. Так, секундочку. Я звідси. Так. Так, все, прошу. Так. Можете бачити? Так, тільки F5. Так, Натисніть. я знаю. Проблема трошки зараз. Угу. Так, нормально. Телемедицина – це використання засобів телекомунікацій для потреб медичного обслуговування населення. А віддалені консультації або телеконсультації є суттєвою складовою телемедицини. Є складність забезпечити достатню кількість медичного персоналу високої кваліфікації у регіонах із малою густиною населення, в першу чергу в сільській місцевості. Через це більш критичним стає віддалене залучення висококваліфікованого персоналу для діагностики та консультування пацієнтів та менш досвідчених медичних працівників. Ця ситуація ускладнюється в умовах війни, оскільки навантаження на медичний персонал значно збільшується через велику кількість внутрішньопереміщених осіб та обсяги лікування та реабілітації поранених. Слід додати, що навіть після завершення активної фази війни значно підвищений попит на дистанційні послуги буде зберігатись певний час через потреби відновлення країни і вимоги забезпечення постійної готовності до масштабних військових дій. Для реалізації телеконсультацій можуть бути використані довільні засоби віддаленого зв'язку, в тому числі текстового, голосового, відео, але телемедицина вимагає розробки специфічних програмних засобів, орієнтованих на задану функціональність. До проведення телеконсультацій можуть залучатись текстові документи, інформація з бази даних, скани документів, специфічні файли з медичного обладнання, в тому числі з включенням зображень, інші зображення. Забезпечення високої ефективності програмного засобу для телеконсультацій вимагає реалізації форматів даних та інструментів їх обробки, які дозволяють об'єднувати різнотипні дані, узгоджувати та за потреби синхронізувати роботу учасників консультації. Проблема складності структури медичних діагностичних даних може бути вирішена застосуванням ієрархічної тегової побудови даних. При цьому слід пам'ятати про забезпечення цілісності даних і зв'язків між різними видами даних та захист конфіденційності, який може передбачати анонімізацію даних. Телеконсультації можуть проводитись між пацієнтом та лікарем або між лікарями різного фаху та кваліфікації. Є бажаним, щоб засоби їх проведення підтримували ургентний та відкладений режими. Найбільш поширеними способами масового спілкування, як абонент-абонент, так і в групі, є месенджери та соціальні мережі. Дещо втратили позиції, але мають деякі цікаві риси програмні засоби архітектури форумів. Саме на певні архітектурні та психологічні елементи подібних засобів слід звернути увагу для оптимізації архітектури телемедичного консультативного засобу. Навіть ургентне консультування, для якого голосовий режим є найбільш зручним, повинен супроводжуватись формуванням завіреного цифровим підписом документу, який включає у себе усі дані проведеної консультації. Для цього необхідна підтримка деякого комбінованого формату даних та інструментарій для формування запиту з можливістю приєднання приладових діагностичних даних та відповіді консультанта, як в режимі відкладеної, так і в режимі ургентної консультації. Телеконсультативна система повинна враховувати вимогу можливості працювати в умовах повільного або ненадійного зв'язку.
В цьому випадку голосовий зв'язок може бути взагалі неможливий. Крім того, виникає потреба оптимізації і буферизації даних, особливо у випадку залучення до консультування інформації в графічній формі. Ефективність телеконсультативного ресурсу може бути забезпечена клієнт-серверною архітектурою із залученням стандартних компонентів на основі веб. І є над чим попрацювати, якщо взяти до уваги, що більшість телемедичних ресурсів в Україні орієнтована на забезпечення взаємодії рівня пацієнт-лікар, зазвичай для пошуку прийнятного фахівця або медичного закладу для подальшої контактної взаємодії. Отже, для реалізації телеконсультативної системи є необхідним реалізувати деяку бібліотеку серверного рівня, сумісно з відповідними фреймворками, призначеними для реалізації веб-застосунків. Ця бібліотека повинна забезпечувати підтримку ієрархічної структури даних, сумісної з JSON, в тому числі з посилковим зв'язуванням даних, які несумісні з прямим представленням у вигляді потоку символів. Слід передбачити можливість послідовного додавання до раніше сформованого блоку даних наступних. Є бажаним включення в цю бібліотеку функції підтримки синхронізації, відтворення та доповнення даних на декількох клієнтах та опціонального відтворення додаткового шару поміток. Для забезпечення ефективної роботи такої бібліотеки її слід реалізувати не на рівні скриптової програми, а через додатковий достатньо швидкий програмний рівень, який може включати в себе додаткову обробку приєднаних даних для їх відтворення на клієнті. Дякую за увагу. Так, дякую. Будь ласка, в кого є питання до доповідача? Є питання. Скажіть, будь ласка, а де наука в вашій доповіді? У мене розробка телекомунікаційної системи. Це підпадає під відповідно нашу спеціалізацію. Що саме мається на увазі під словом наука у цьому питанні? Отримані нові результати. Отримані нові результати, вони прикладні. Це система, яка дозволить полегшити людям життя. Я вибачаюсь, трохи влізу як організатор секції. Є таке поняття, як технічні науки. І, в принципі, та спеціальність, навколо якої будується ця секція, взагалі-то стосується технічних наук. Дякую. А це, відповідно, певні розробки нових систем, тобто в плані класичної науки воно не дуже схоже, але це вважається наукою. Дякую. Так, є питання ще? Так, прошу. Ну, якщо немає питань, будемо переходити до другої доповіді. Значить, наступна доповідь, в нашому списку це номер 1. Parameters of the unique ionospheric storm, September, там дати 24 року, and ionospheric radio channels. Прошу, хто доповідає. Good afternoon. My name is Valeria Bessarabova. I'm a fourth-year student at Karasin-Kharkiv National University. And today we are going to talk about parameters of the unique ionospheric storm, 11th 21st September 2024, and ionospheric radio channels. The main purpose is to describe the global features of ionospheric storms in the period from September 11th 21st 2024. Solar storms have the greatest impact on the state of ionospheric weather. The state of ionospheric weather determines the efficiency of the functioning of numerous space-based and ground-based systems. This includes communication systems, global navigation satellite systems, radar, and remote sensing systems. The state of ionospheric weather and the efficiency of the systems are most affected by the unique storms. One of these was the storm of September 11th, 21st, 2024. Here you can see the space weather, and this is the temporal variations of particle densities
radial velocity, temperature, dynamic pressure of the solar wind, components BZ and BY of the interplanetary magnetic field, the energy transmitted by the solar wind to the Earth's magnetosphere per unit of time, Kp and dSt indices. The particle densities increased by 3 times, the radial velocity increased by 2 times, a temperature by 3 times, the dynamic pressure increased by 3 times, component By increased to 20 nanotesla and Bz decreased to minus 20 nanotesla. Energy increased to 75 gigajoule per second. And you can see here that here took place 2 main magnetic storms with Kp index 7 and 7 minus. And their DST index decreased to minus 121 nanotesla. It took place on 12th September and 17th September. The data of the critical frequency of F2 and F1 layer, virtual height of the F2 layer, and the minimal frequency we obtained from the global international network of ionosomes JIRA. These values were counted with a time interval of 15 minutes, since the time range variations fluctuated in time. A moving average was used at a time interval of 90 minutes with a shift of 15 minutes, and we choose 11th September as a reference day. Here you can see the temporal variations of the critical frequency of F2 layer and F1 layer during this period at some stations in the Eastern Hemisphere. During the second magnetic storm, the stations observed the disappearance of reflections from the F2 layer and the appearance of reflections from F1 layer. It's a G condition. The longest duration of the blackout reached a value of 120 hours, and at this time, frequency of the F1 layer was observed. The duration of the observation of reflections from the F1 layer of ionosphere decreased with the distance from the North Pole. The F2 layer, the critical frequency on 17th September decreased for all stations except NI135. And on 11th September, the range of frequencies is from 9.2 to 12.4 megahertz during the daytime and from 5 to 6.4 during the night. It should be noticed that the storm on 17th September was more intense than the storm on 12th September. On this day, mainly negative ionospheric storms were observed and blackout phenomenon occurred. Night storms were more intense than daytime storms. Storms with an intensity ranging from minor to super strong storms were observed. On 12th September, daytime and nighttime storms were of equal intensity. During the first storm, mainly positive ionospheric storms were observed, and during the second, negative ones. And here are the temporal variations of critical frequencies at the west stations. On 12th September, an increase in critical frequency of F2 layer mainly observed during the day, and its decrease at night compared to the reference day. On 17th September, the critical frequency decreased. During the day, values from 6.3
to 10.6 MHz were recorded in the Northern Hemisphere. In the Southern Hemisphere, the opposite picture was observed at the station CH82M, indicating the onset of a positive ionospheric storm. Storms at night had a greater intensity than during the day. Negative ionospheric storms were mainly observed, and on 12 September, storms ranged from minor to strong, and on 17 September, storms with an intensity from minor to super strong. The duration of the blackout varied from 10 to 25 hours, and at the station CH2M, the blackout lasted 120 hours. Here you can see the temporal variations of the virtual height of the F2 layer at some stations from both hemispheres. And the virtual height of the F2 layer increased from 250 to 450 kilometers during the first storm and the second storm. And the last one, here you can see the temporal variations of the minimal frequency from both hemispheres. In the high latitudes, minimal frequency increased from 2 to 3.5 MHz during the first storm and to 4 MHz during the second storm. Why this is important to describe the ionospheric weather? Changing the critical frequency changed the conditions for the reflection of waves from the layers of the ionosphere, in particular the high-frequency range. Changing in the virtual height changed the propagation trajectories of radio waves as well as the delay time. Increasing the minimum frequency led to increased signal absorption. All this led to changes in the conditions for the propagation of radio waves, and in some places communication disappeared. So we can make the following conclusions. The main unique features of the geospace storm of September 11th, 21st were studied. The maximum value of the KP index reached 7, and the DST index had the lowest value of -121 nanotesla. The geospace storm consisted of 2 powerful storms and a number of less intense ones, the KP index of which had a value from 4+ to 7-. On 12 September, the storms were minor in the Eastern Hemisphere and minor, moderate and strong in the Western Hemisphere. On 17 September, minor, moderate, strong, severe strong, and super strong ionospheric storms were observed. On 12 September, both positive and negative ionospheric storms were observed, while on 17 September, they were predominantly negative. Both storms significantly affected the perimeters of ionospheric radio channels, in particular their frequency capacity and the efficiency of the functioning of radio systems for various specifications. Here you can see some references that we used in this study. Thank you for your attention. Дякую за цікаву доповідь. Будь ласка, питання в кого є? Так, знову таки немає питань. Панове, активніше трохи. Так, ну якщо немає питань, переходимо. теж. А, є питання? Ну, мабуть, є, тільки я українською запитаю. Давайте. Це, я так розумію, було спостереження на готовій установці, яка у вас там в Харкові знаходиться, так я розумію? Ні, дякую за ваше питання. Ці дані усі ми брали із глобальної інтернаціональної системи айнозонтів GIRO. Ось її посилання, і там можна знайти дуже багато різних параметрів іоносфери. Добре, дякую.
Ну, якщо була можливість, то ви б зробили, да? Самостійно, якісь додаткові виміри. Чи це можна достатньо тільки цієї інформації? Е, Ну, в принципі, якби в нас були такі системи, то це можливо було б зробити. А так, на жаль, Угу. це було неможливо. Науковий Зрозуміло. керівник може додати декілька слів. Будь ласка. Насправді в нас 2 обсерваторії радіофізичні, але вони під час війни не працюють, тому наші засоби зараз не вмикаються з зрозумілих причин. Дякую. Так, я Дякую. розумію. Дякую вам. Ще питання є? Ну, якщо немає, переходимо до наступної доповіді. Debian Linux Automated WebSDR System based on Broadcasting RTL-SDR Receiver. Будь ласка. Ми вас не чуємо. Мікрофон. Шариться. Ми не чуємо. Чутно мене зараз? Ось тепер так. Так, Прошу. чудово. Good afternoon. My name is Derkach. The topic of my presentation is an overview for a Debian Linux automated WebSDR system based on a broadband RTL-SDR receiver R820T2. The main goal of our presentation is a study of the concept of building an autonomous WebSDR system based on RTL software-defined radio receivers. The software-defined radio is getting a rapid development in applications for the modern low-cost systems based on radio frequency monitoring in various domains, from education and satellite communication to building of an emergency communication system. It can actually be used anywhere we want to build an alternative radio frequency data receiving or communication channels. SDR is defined as a radio where a part of signal processing is brought from hardware to software. The system software filtering algorithms customize radio frequency modulation and bandwidth. So we do not need changes in the hardware components. This type of design results in a radio that can receive and transmit different radio protocols with a simple software change, providing the flexibility needed to make efficient use of a radio spectrum and expand radio capabilities without the need to upgrade the hardware. In this job, the RTL-SDR receiver is taken into account and is used further. It's one of the most popular SDR receivers on the market. Signal reception on it is supported in a wide range of 500 kHz to 1.7 GHz. Let's move forward to the system. Our system presents a basic computing station for bringing the SDR signal in web, built using the previously mentioned device. The receiving antenna chosen is a quarter-wave ground plane for the 17 cm band. It gives us a multi-directional reception for signals in range without the need to change its geospatial positioning in any way in the progress of performing basic tasks that we give to it. If we look more detailed in the antenna, we used the free Snack Pro software for its design and modeling of its parameters. On this slide, we can see the software main menu. Also here the tab where we defined the elements coordinates and the antenna view carried out using this software. Snack Pro allowed us to evaluate both two-dimensional as three-dimensional view in the radiation patterns for the design antenna. Here is also the three-dimensional radiation pattern, and as we can see, it's unevenly distributed, so we brought up extra measurements for radiation in different target angles. The parameters
compliance for the final assembly was brought by Rodenschwarz, V.A. The results are seen on this slide. The antenna base is a Genitex tube with a hole in the center for the coaxial cable. The tube is fixed on a 0.5 meters long horizontal extension. Material used as antenna elements is a solid copper 6 millimeters wire. The actual length of the radials and the radiator is 13 and 18 centimeters respectively. The computing machine used in our setup is Linux-based due to the specific requirements of the custom server built from WEBSDR.org. We use this one as the option with the lowest latency above the alternatives, OpenWebRX and Kiwi SDR. Debian version 12 is specifically used for these purposes, having the up-to-date security protocols and libraries. The software setup contains installing USB RTL drivers, and after that, proper working conditions can be checked with the GQRX SDR software. If our setup is working properly, then in the terminal we have reading sample in async mode line, and we can go for GQRX to analyze the signals received. Furthermore, streaming in web requires installing and configuring the server. What we can see is a visualization of the frequency spectrum over time derived from the SDR signals processing. The visual and audio data is transported to the browser over the TCP stream. In means of our work, we successfully ran the original server version and, as an example, reach it via the local network from the mobile device without hosting it on the official site. This was a basic example, however, amateurs worldwide show an exclusive difference in design approaches. Let's go up to the conclusions. We created a complex system and explored the application of software-defined radio for the low-cost radio frequency monitoring systems. The antenna's design and parameters were modeled using ASNAC Pro, and real-world testing was completed using the Rodenschwarz, the NH26 vector network analyzer to ensure compliance with required specifications. The system allows multiple users to simultaneously access the SDR's frequency spectrum and audio through a browser and conduct monitoring separately from each other. The setup was successfully tested locally without the need for hosting on an official site. Experimentally studied WebSDR system can be useful for radio amateurs to tune transceivers or for those who do not yet have their own equipment. All the above considerations can be applied with measurable changes to other amateur radio bands. The perspectives of this project is to start working with big data, create radio spectrum recordings, and the notification system to detect any unusual activity in the spectrum, introduce source classification, and recognize any programmed signals. Thank you for your attention. Дякую за цікаву доповідь. Будь ласка, питання. Ой, значить, таке запитання. Мене чутно? Так. Так. Значить, я так зрозумів, що ви розказуєте, що є веб-інтерфейс, який може встановити під Linux і підключатися до чужих SDR-приймачів. Що принципово нового в вашій роботі? Що ми такого дізналися? Просто як доповідь оглядового характеру, чи ви якісь порівняння вашого приймача могли б провести з тим, що існує інші альтернативні, наприклад, варіанти цього рішення? Чому треба обов'язково Linux? Linux обов'язково потрібен, тому що початкова версія цього WebSDR запропонована University of Twente. Ця версія працює на Linux-ядрі, і банально без Linux бібліотек вона не буде запускатися. До того ж, це ядро наразі дещо складно встановлювати на нові системи, тому що воно потребує окремої бібліотеки libpng-12. Нові системи Linux її вже не підтримують, вони перейшли вже на більш нову версію, і в цілому відкатити її назад не представляється можливим.
Тому в даному випадку це ми обійшли тим, що встановили на Debian підтримку мультиархітектури, і вже після цього сервер успішно ініціалізувався. В іншому робота була більш присвячена саме комплексному рішенню, тому що ми одночасно і побудували цю антенну, і в цілому весь сетап скрутили в одну систему. Щодо цього в рамках наукових праць не висвітлювалось. Тобто ви все-таки маєте залізо, я так зрозумів. А тоді до чого WebSDR? Воно ж нібито як окремо від себе працює, від заліза. Встановивши цей приймач і запустивши на хостинг, його можна прослуговувати абсолютно з будь-якого девайсу в будь-якій точці світу. Так само на WebSDR.org представлений список. Наразі там приблизно 140 приймачів, в тому числі один приймач знаходиться у Львові. Будь-яка людина, у якої є доступ до інтернету, може підключити до цих приймачів і дивитися на цей радіоспектр, який представлений саме на цих приймачах. Тобто у вас робота була в тому, що ви таки зробили свою систему, яка транслює в інтернет. Я зрозумів. Дякую. Дякую. Я тоді продовжу. Значить, у вас фактично дві складові. Це антенна і софтверна складова. Питання таке. Антенна якоїсь нової конфігурації, чи взяли готову конфігурацію, просто її реалізували? Ми власноруч провели розрахунки антени за допомогою програмного середовища SNAC Pro. І А структура антени, вона відома, чи в конфігурації є Ні. щось нового? Це вже, фактично, це типова антенна ground plane. Типово, так, Проте зрозуміло. в самій конструкції антени передбачаються наступні матеріали. Основа для антени використовувалася генетоксова трубка, вона досить легка, при цьому повністю не проникна, наприклад, для дуже малих струмів. Потім радіали, 4 радіали всі антени, Дякую, і це які кріпляться зрозуміло. до основи Дякую, із дякую. латунної. Не забувайте, що у нас багато доповідей і дуже довгі відповіді будуть заважати тим, хто буде після вас. Так, і друге, відповідно, програмна складова. Ви брали готові компоненти і конфігурували їх, чи все ж таки щось своє доробляли? Зі свого тут було лише те, що дійсно на новій версії Linux довелося звертатися до мультиархітектури, тому що не вдавалося взагалі встановити бібліотеку потрібної версії. Зрозуміло. В іншому У вас є така, на цій дякую, базі. дякую. Значить, тобто у вас така собі інтеграційна робота, яка орієнтована на те, щоб з чогось зібрати те, що реально працює для певних задач. Правильно зрозумів? Так. Так, ось, до речі, приклад також того, що підпадає під технічні науки. Реалізувати деяку працездатну систему, нібито в плані фундаментальних наук це не зовсім схоже на науку, але це саме є технічні науки. Це продовження відповіді на те, що ми зачепили на початку сьогоднішнього засідання. Дякую. Якщо питань більше немає, тоді переходимо до наступної доповіді. Можна питання? Будь ласка. В мене два коротеньких питання. Перше, чи є обмеження на кількість абонентів, що можуть одночасно підключитись? Кількість абонентів, які можуть одночасно підключитися, цілком залежить лише від пропускної здатності інтернету на девайсі, який це все відправляє в інтернет. Тобто саме залізо не обмежує фактично, так? Добре, дякую. І друге питання. Для повноцінного такого радіоаматорства, чи ви не плануєте ще додати передавальну частину? Для встановлення передавальної частини потрібно використовувати інший тип SDR-донглів, в яких це підтримується, тому що приймач RTL-SDR це перероблений TV-тюнер, і він виключно працює на приймання. Якщо проводити через нього щось транслювати, він просто згорить. Ні, це я розумію. А в ваших подальших планах ось цю радіостанцію є в планах зробити саме радіостанцію, чи тільки
так і обмежитись Так. Дякую. Так, добре, значить переходимо до наступної доповіді. Доповідь за номером 3. Shortwave dipole antenna for indoor application. Прошу. Так. Мене чутно, мене видно. Чутно, Добрий день. вмикайте екран. Так, вмикаю. Так, екран видно. Бачимо екран, запускайте презентацію. Добре, починайте. Good day, dear colleagues. My name is German Moskalenko, and our science research was dedicated to shortwave dipole antenna for indoor application. Straight to main goal. The main goal of our work was to design a cost-efficient antenna system that can be fully installed and operated indoors within the limits of a typical apartment. And we need that radio matter doesn't need to have some roof access or logistical and regulatory challenges commonly associated with the indoor antenna installation. On this animation, you can see how our antenna is growing. On the top right, on the top, you can see a yellow circle. It's balloon. We will talk a lot about them lately. Brown circles are isolators and lines are insulated copper wire. This is classical dipole 1-to-1. Now it's window antenna and it's growing so we can go deeper on shortwave frequencies. And now vice versa. In our work, we use exactly this ferrite toroid M2000-MN1B. Dimensions you can see in the top right corner. And now about hardware. First of all, you can see two QR codes. You can scan them in real time. You will see a lot of them lately in my presentation. And this will guide you to official sites or patent or very useful information. So scan it. NanoVNA is a pocket device that usually used for measuring SWR, S parameters, or antenna characteristics. On the bottom one is RTL-SDR. This thing turns your computer into a powerful radio receiving station. It can pick up wide range of signals, 1.5 MHz to 1700 MHz. Now about filters. On the left side, microstrip, ultra-high frequency Chebyshev filter. On the right side, a discrete FM Butterworth filter. Now about our block diagram of the radio receiving path. First of all, it's indoor dipole or window antenna, then a symmetrizing balloon. In our work, I made 3 balloons, 1-to-1, 4-to-1, and 49-to-1. Radio frequency cable, RG58, FM plus UHF filters with more than 50 decibels attenuation. Then amplifier we use in our work, Y333, then SDR receiver, RTL-SDR or HETEROGENEOUS or whatever you want, and then signal analyzer software, SDR Sharp, SDR++, or GNU Radio, or again, whatever you want. Now I should underline that all graphs, all balloons, all schemes were made not only on paper, but in real world, by us, by me, and it perfectly work in real world, not only on paper. So first of all, in the top left corner, you can see scheme of classical dipole 1-to-1. On the bottom, you can see balloon 1-to-1, W1, JR, Whiskey 1, Julieta Romeo radio amateur design. Here is the QR code to his work. And on the right side, you can see the dimensions of our dipole. It's 5.5 meters. So
we get 55.5 megahertz resonance, plus minus 2 megahertz. Now, we add length to our dipole. Now it's window antenna, because ratio of arms or shoulders are 4:1. 3 meters to 12 meters, more precise dimensions you can see on the top of the graph. On the bottom you can see Rasrov balloon, it's his design, here is patent to his work. In this case we use his design of balloon we made. And on the graph you can see that we dive into a light shortwave frequencies from 7 megahertz to 26, 28. And what is the most important, we get SWR less than 3 points. 3 points of SWR means that we lose 25% of packages when receive signals. But on 10 frequency megahertz we have 1.5 SWR, so it's pretty good. Now window antenna 1:7 ratio. In this case, we use my own design of balloon, 49:1. Here you can see 7 turns and 2 turns. It's calculated like this: 1, 2, 3, 1, 2, 3, it's 6, and half plus half. Only in this way, 7, and here 1, half plus half equals 2. Then, on the right side, you can see that graph shows that we can hear all short wave frequencies pretty well, from 7 megahertz to 50 megahertz, with SWR less than 3 points. And we can even hear 7 megahertz on 2 points of SWR, which is pretty good. So we can hear radio amateurs all over the world, from 1,000 kilometers away. And very important note, that every turn is very important, because on the same window antenna length, on the same ferrite toroid, we add only 1 turn. Now it's 8 turns to 1. You can see it here. There are 4 turns and 3 and half and half. And you can see how bad is this graph now. Not very bad, but a lot of worse than previous graph. So be very careful. Here is the frequency response of our filters. We use both of them. This is FM filter. You can see how it's pretty good silence, all FM noise. And on the middle right side, it's ultra high frequency filter, pretty good silence too. Here is the typical receive. On this screenshot, I use AirSpy SDR Sharp software on Windows. You can see strong signals all over the spectrum and very strong DMR signal in the middle. So we can receive pretty good. In conclusion, I want to say that this project successfully achieved its main goal. We develop shortwave antenna system that is cost efficient, very useful, good, and we don't need any access to rooftop. We don't need to mount it in the garden or something else, and we don't need any special permissions. We could mount it in our room, in a standard apartment room. Thank you for your attention. Дякуємо за доповідь. Будь ласка, питання. Можна? Будь ласка. Таке питання. Як ви думаєте, якщо її використовувати ось для домашньої радіостанції як передавальну, чи не буде те, що вона в приміщенні знаходиться, обмежувати, скажімо так, санітарними нормами потужність, яку ви можете передавати? Чи ви розглядаєте приймання? Дякую за запитання. Доволі слушне запитання. Перш за все, це можливо зробити передаючу станцію, і все залежить від того, наскільки потужно ви її хочете зробити. Можна давати 1 Вт навантаження на цю антенну, і відповідно ви будете себе
опромінювати 1 ватом, можна 2, можна 5, можна 20, і це вже саме ви обираєте, як ви хочете. Так, а сусідів, які санітарні норми? А стосовно сусідів в нашій роботі ми використовували її в якості ресівера. Зрозуміло. В якості ресівера можна використовувати, ніхто нікого не опромінює. Це зрозуміло, це ж... А в якості передавача це потрібно дивитися норми для кожної країни, вони по-різному. Але можна посилатися на SAR-індекс опромінення, він теж і в телефонах є SAR-індекс, тому це потрібно досліджувати, це вже окрема тема. Будь ласка, ще питання є? Ось в мене питання. Знов таки, конфігурація антени є новою? Чи ви взяли відому конфігурацію, розрахували її для певної задачі? Дякую за запитання. Конфігурація антени є новою. Це підкреслює слово «віндом», тому що відношення між плечима, термінологія така, між плечима антени визначаємо саме ми. Як ми забажаємо. Відповідно, змінюються абсолютно всі розрахунки, змінюється імпеданс антени, від того додаємо ми там метр чи додаємо ми 10 сантиметрів, все абсолютно змінюється. Це впливає на частоти, тому конфігурація дійсно нова, вона все виміряна, це все показано в графіках. Дякую, ще питання. А ви вимірювали ще раз, я не зрозумів, яким це чисто теоретично чи експериментально були якісь виміри розподілу цих всіх речей, які ви там казали, спектрального діапазону, який вони випромінює? Дякую за запитання. Зараз повернуся на цей слайд. Ось. Зверху ми бачимо фотографію нановиней. Це векторний аналізатор. Всі виміри, оці ці графіки, абсолютно всі, були виміряні на ньому. Абсолютно всі графіки, які є в цій презентації, виміряні на цьому пристрої нановіней. І АЧХ фільтрів теж виміряно саме на цьому пристрої. А його принцип роботи не можете коротко розписати? Дякую за відповідь попередню. Дякую за запитання. Коротко можу це описати, більш детально це можна зробити за QR-кодом, але якщо коротко, то тут сенс в тому, що видно цю лазерну мою червону вказку. Є S-параметри, ми підключаємо антенну в залежності від того, що ми хочемо поміряти, або фільтр. Це вже визначає, в який саме S-параметр ми підключаємо, або навіть ми два їх використовуємо. Далі тут доволі простий, графічний, інтуїтивний інтерфейс з професійною лексикою всередині і термінологією. І, відповідно, ми налаштовуємо, що ми хочемо побачити. Чи лог-маг, чи СВР, чи амплітудно-частотну характеристику, чи frequency response. І дуже багато речей, насправді. Також цей нановіней під'єднується до комп'ютера по USB. Є спеціальний софт офіційний, і через нього всі графіки ми на комп'ютер беремо. Дякую, поки що досить. Так, ще питання є? Так, дякую. Якщо немає питань, переходимо до наступної доповіді. Наступна доповідь. Автори Омельченка і Чумак. Присутні? З'явились? Значить, пропускаємо поки що. Якщо хтось має можливість передати, якщо вони зможуть доповісти завтра, будь ласка, ще раз повторюю, ті доповіді, які чомусь автори не змогли з'явити сьогодні, можемо послухати завтра. Так, наступна доповідь. Калмиков присутній? Також немає. Значить, тоді наступна доповідь. Чорногор, Ковальов, Шевельов. Є доповідач? Так, є. Так, тоді, значить, наступна доповідь. Impact of solar flares on the disturbance of the total electron content in the ionospheric and radio channel parameters. Будь ласка. Okay. Hello, everyone. I am Rovim Kovalyov, a third-year student at Karasin-Kharkiv National University. Today, I'll present our research on the impact of solar flares on the disturbance of total electron content
in the ionosphere and its effect on radio channel characteristics. The purpose of our research is to study how the solar flares affect the ionosphere and, in particular, the total electron content. To achieve this goal, we defined several objectives. First, we analyzed the solar activity in the mid-May 2024. Then we evaluated how the tech changed during this period, compared the result with calculation, and finally, assessed how this change can influence radio systems like GNSS. The ionosphere plays a key role in how radio waves travel through the atmosphere. When solar flares occur, they introduce additional energy and ionization, which can significantly alter the behavior of this layer. This leads not only to disruptions in satellite navigation, communication, and radar system, but also affects more sensitive technologies like remote radio sensing and radio astronomy. These fields rely on precise and stable ionospheric condition, and even minor disturbances can distort measurement or interfere with space observations. In May 2024, the Sun exhibited extraordinary activity, producing 11X class solar flares within a single week. As you can see in Table 1, these flares occurred almost daily, showing an unprecedented level of intensity. The most powerful, the X8.7 flare on May 14, was strongest of solar cycle 25. It was accompanied by a significant coronal mass ejection and led to radio blackout, affecting communication and navigation system on the Earth. The geomagnetic storm can occur between May 10 and 14, 2024, was classified as an extreme event. It was triggered by a series of powerful solar flares and associated coronal mass ejection, as illustrated in the image on this slide. This storm caused major disturbances in the Earth's magnetosphere and ionosphere. The DST index, which measures the severity of geomagnetic storms, dropped below minus 412 nanoteslas, a clear indicator of a strong storm. The KP index reached the maximum value of 9, marking the event as extremely severe. These disturbances significantly altered the ionospheric condition and disrupted the normal functioning of satellite communication, GNSS positioning system, and other radio-based technologies. The geomagnetic and ionospheric disturbances caused by the solar superstorm has widespread and serious effects. Aviation and maritime navigation system experienced degraded GNSS accuracy, especially on transport roads. Both civilian and military operations relying on precise positioning were affected. Satellites in low Earth orbit were exposed to increased radiation and experienced changes in orbital drag, affecting stability and mission planning. On the ground, ionospheric fluctuation disturbed GNSS-based surveying and mapping activities. Crucially, there were evaluated risk for powerful grids and long-distance communication infrastructure, which are vulnerable to geomagnetically induced currents. And as visible reminder of the storm's power, auroras were reported at unusually low latitudes. In the study, we used data from multiple GNSS stations to monitor variation in the total electron content, or TEC. This station provided dual frequency measurement from various satellites. By analyzing the delays between the L1 and L2 frequencies, we calculated the TEC values and tracked how they evolved during the solar storm. We established expressed values referred to as NV0 and compared them to the disturbed values recorded during the storm period. This approach allowed us to quantify the ionospheric response with high temporal resolution and across different geographic locations. The results of our analysis show clear disturbance in total electron content during the storm period. As illustrated in the figure, we observed a significant temporal variation in TEC across multiple GNSS stations. The expected electron content, or NV0, varied between 30 and 90 TEC units, depending on geographic location. During the storm, TEC values increased by approximately 1 to 5%. These changes were consistent across different observation sites and aligned well with theoretical models.
The dashed line in the figure shows the expected undisrupted attack values, while the solid curve demonstrates the observed increase during and after the flare event. This confirms that the ionospheric reacted strongly to the solar activity. To illustrate the physical basic of the observed attack disturbance, I would like to show a simplified estimation model that helps explain how solar flare radiation leads to increased ionization in the ionosphere. The formula presented on the slide relates the number of generated electrons per square meter to the incoming energy flux from the flare in the duration of exposure, the average photon energy, and the ionization efficiency. In this example, we considered a X 8.7 class flare with an X-ray flux of approximately X.7 times 10 to the minus 4 watts per square meter and duration of 960 seconds. The average photon energy is taken as 100 electron volts. This corresponds to photon in the extreme ultraviolet and soft X-ray ranges, which are primarily responsible for ionization the upper atmosphere. The coefficient nu represents the ionization efficiently. That is how much of the incoming energy actually results in the creation of free electrons. Based on empirical studies, we use mu about 0.1 in this example. Also under sectarian spectral condition, it may be higher. Using these values, the estimated increase in the total content is about half TQ. For typical background levels between 30 and 90 TQ, this corresponds to a relativity chance of about 0.6% to 1.7%. If we assume the higher ionization efficiency, say mu about 0.2, the estimates grow accordingly, approaching the 3 to 5% range that we observe. So this simplified calculation confirms that solar flare radiation, particularly in the EUV and X-ray spectrum, is sufficient to cause the level of attack disturbance we measured. In conclusion, the May 2024 solar superstorm with its series of 11 X-class solar flares caused significant disturbances in the Earth's ionosphere. The most intense flare on May 14 reached the X 8.7 level, the strongest of the current solar cycle. Using GNSS data, we observed a consistent increase in the total electron content, ranging from 1% to 5% above normal levels. This fluctuation affected radio wave propagation, GNSS accuracy, and overall ionospheric condition. Our findings align with theoretical models confirming that solar flares, especially these magnitude, play a critical role in shaping space weather and influencing modern technological systems. Here are the main source and references used through this study. This source provided the foundation for your analysis, our analysis and validation. Дякую. Thank you for your attention. Так, дякую. Будь ласка, питання. Є питання? Прошу. Таке питання, якщо дозволите, дивіться, там не безпосередньо тематики стосуються, але дотично до теми. Дивіться, а ось на основі таких спостережень збільшується точність прогнозів подальших спалахів? Ну, звичайно, вона трохи зменшується. Ймовірність зменшується? Достовірність. Так не зрозуміло. Це ж погано, якщо зменшується. Повторіть, будь ласка, питання. Дивіться, чи точність прогнозу подальших спалахів може бути покращена на основі ось ваших досліджень? Звичайно, так. Точність вона покращується. Ну, наприклад, раніше точність вимірювання ТК, вона вимірювалася в одиницях ТК. А сьогодні точність вимірювання ТК вже буквально десь 1/10 ТК. Тобто ж воно вже покращено. А за рахунок чого? Ну, мабуть, є якась математична модель прогнозування, вона спирається на певні дані. Які додаткові дані дає ваше дослідження?
Так ось які додаткові дані дає ось це дослідження в цьому випадку? Дане дослідження показує, як сильно у нас змінюється рівень ТАКу в іоносфері. І, відповідно, потім ця зміна у нас впливає на сфери нашого життя. Дякую. Ще питання, будь ласка. Так, ну я так розумію, що є питання ще хтось? Маленьке питання. Я просто бачив порядок часу 960 секунд. Це, в принципі, скільки? Це виходить 16 хвилин. 16 хвилин. І це весь час було якесь випромінювання, я так розумію. Чи... Так. Весь спалах, найсильніший спалах відбувався 16 хвилин. Угу. Дякую, зрозуміло. Дякую. Більше нема питань? Так, дякую. Значить, якщо питань немає, переходимо до наступної доповіді. Так, значить, Comprehensive Analysis of Solar-Terrestrial Relations and Parameters of Atmospheric and Spheric-Magnetosphere Radio Channels. Будь ласка. Панове, я нібито бачу, автори присутні. Так, дякую. Прошу. Доповідає Дмитро Кулик. Present the current report on our research on analysis of different parameters of solar terrestrial systems during the geospace storm of September 11th, 21st of 2024. And the aim of this research is to assess the effects of the geospace storm, to demonstrate the capabilities of our developed format for comprehensive analysis of parameters of different processes in space weather and geospace storm, and particularly to assess impact on radio communication channels. To give a brief intro of impact of geospace storm on radio channels, geospace storm can be a source of various impacts on human infrastructure and even health issues, including power outage, satellite breakdown, and so on. Mostly through the ionospheric storms, geospace storms impact on different communication systems such as GNSS, high-frequency communication, radio location, remote sensing, and so on, via changing of parameters of reflection of radio waves from the ionosphere layers. General information on the storm. On the left, you see the overall picture of geospace weather, including parameters of disturbed solar wind and disturbed magnetic field and different indexes. So on 12th of September and 17th of September, KP index reached above 7, and this index reached below minus 100 nanotesla, which actually classified as strong or G3 degree of geospace storm by SWPC NOAA classification. And now we proceed to different particular types of the storm. So solar storm occurred, which demonstrated several solar flares in the investigated period. Biggest are of class X1.3 and X4.54 level of solar flare intensity. Here, given the info on the biggest solar flares in the investigated period, and which is leading actually to radio blackout of
again, the same classification of NOAA software Solar Weather Prediction Center as R3 or strong radio blackout with wide area of high frequency radio communication blackout and degrading of low frequency navigation signals. This is just for illustration, a screenshot from news from that date of solar flare event on 14th of September of X class, which led to immediate wide area strong degradation or in high frequency communication bands. Another part of solar storm was solar and galactic protons. Here demonstrated calculated integral flux in a range from 1 to 500 megaelectron volts with proton flux density and overall power of this flux of protons, which usually called as solar cosmic rays. To summarize, solar storm demonstrated power near Earth of observed peaks up to 16 gigawatts for first storm, and for second peak up to almost 60 gigawatts for solar flares, and for solar cosmic rays power up to 700 with 60 gigawatts for both peaks. And the main source of geospace storm is actually the coronal mass ejections which are produced as a result of solar flares. And next format demonstrates the more detailed picture of different parameters of disturbed solar wind upon reaching the Earth's orbit. Actually, we see density, speed, and temperature of solar wind, which are producing the impact on magnetosphere via different types of pressure, dynamic pressure, magnetic pressure, and thermal pressure, and calculated values of these pressures impacting Earth's magnetosphere for dynamic pressure was up to 15 nanopascals for first storm and up to 7.5 nanopascals for second storm, and much lower values for further in other types of pressure. Now magnetic storm, or sorry, I can see magnetospheric storm can be easily seen in such format. We see here two types of sudden storm commencement. This is for the first storm, and correlation between the dynamic pressure of disturbed solar wind with changes in components of interplanetary magnetic field measured on orbit with oscillations during the active phase of the storm, the main phase in range up to 25 nanotesla, and dropping in SIM-H index up to minus 130 nanotesla. Same type of graph for the second storm with, again, sudden storm commencement of coming the package of disturbed solar wind led to change of BZ component of EMF also to south, and oscillations up to 15 nanotesla, and SIM-H dropping even more than in first storm up to 144 with minus 9 nanoteslas. Here are the summarized parameters of different indexes of magnetospheric storm, asymmetric and symmetric indexes of magnetic field disturbances, magnetic field components, polar cap indexes, and most widely used Akasov parameters, which explains the transfer of energy to magnetosphere, magnetospheric storm energy, and Chapman-Ferraro radius, which explains the compression of magnetosphere due to pressure occurring due to pressure impact from the solar wind. And in numbers,
ACOUSTIC parameters of actually power of impact of energy transfer to magnetosphere reached up to 0.62 and 0.32 terajoules per second for the first and second storms, and total power during the several surges. You can see different surges during the storm. Total power up to 2 terawatts, and total energy is up to 10 petajoules for the first storm, and two times less for the second storm. And magnetosphere compressed up to almost 7 Earth radius during the first storm and second storm either. And energy of magnetic storm estimated as 5.5 petajoules for the both storms. For magnetic storm, we estimated data from ground-based systems of intermagnet from Intermagnet International network of systems. We select several systems, several stations almost on the same meridian in Western and Eastern Hemisphere. Here comes their coordinates, and here comes the graphs ordered by latitude in Western Hemisphere of X, Y, and Z components of magnetic fields variation comparing to the median level. And the same for Eastern Hemisphere. And actual values of disturbances during the storm was up to 500 nanotesla, and in some observatories even up to 1,000 nanoteslas on mostly on high north latitudes of Western Hemisphere and on high south latitudes of Eastern Hemisphere. For the ionospheric storm, we took as example 3 stations in different regions. So in Europe, several stations on mid, low, and high latitudes, and compare different parameters like total electron content, like critical frequencies for F2 layers, for E layers, and for ES layer, and so on. Comparing 3 stations on different latitudes, we can see the moderate, moderate is by another classification. By this classification, there is strong ionospheric storm on high north latitudes in Europe, like Tromsø stations. Here we can see ordered different stations, more than the 3 different stations in Europe region, which demonstrates that on lower latitudes there is almost no impact of the storm, and much bigger on higher latitudes. And here I demonstrated delta indexes calculated like this, comparing to reference level from quiet days of different parameters impacting radio channels the most, like critical frequency FO, F2, F mean frequency, HM-F2 frequency, and total electron content, and percented delta index for FO, F2 critical frequency demonstrated variations on mid latitudes of Europe up to 50%, which classifies the storm as a moderate on mid latitudes. A similar picture is a more illustrative here for the Eastern Hemisphere. Compare different stations in mid, almost equatorial, and mid-south latitudes. Similar picture is moderate negative storm, almost empty impact on equatorial latitudes, and in Western Hemisphere, mostly I analyzed mostly north part. So again, low, mid, and high latitudes, and again moderate negative storm with increasing impact for higher latitudes, similar to Europe region. For the atmospheric storm, we analyzed data from WUVI timed satellites demonstrating the finish. So for the atmospheric storm, pictures demonstrate
severe storm with decreasing ratio of oxygen to nitrogen, and actually that's it. Let's come to conclusions. We analyzed peculiarities of geospace, magnetospheric, ionospheric, atmospheric, and other storms for 11th, 21st September. It was a two-stage storm. G3 strong geospace storm by international classification led to R3 strong radio blackout, and here comes the numbers of powers and energy for different types of storms, and impact on radio channels was sufficient. That's it. Thank you for attention. Sorry for timing. Дякую. Дякую. Будь ласка, питання. Питання таке, дивіться, а ось цей шторм, він, ну, я так розумію, сильно впливає на дальній зв'язок, на космічний зв'язок, а на умовно локальні передачі, там по УКХ, таке інше, ну, грубо кажучи, аварійний зв'язок там, чи військовий зв'язок, на нього впливає цей шторм? На локальний також, але в меншому ступені. Найбільше ми можемо аналізувати вплив на GPS-системи через замутнення, через зміну у повному електронному вмісті, яка змінює можливість рахувати затримку сигналу до GPS-супутників, через дальнього лонгрендж комунікацію, яка відбувається від ionospheri і так далі. На локальний вплив менше. Дякую. Тобто це в основному іоносферні явища, наскільки я розумію. Це явища на різних рівнях, іоносферні, зокрема. Тобто сонячна буря, що породжує через викид корональної маси геомагнітну бурю, вона породжує багато різних типів бурь, і вони можуть через різні умови, різний час бути різної інтенсивності. Ні, ну, справа в тому, що якщо це дальній зв'язок, там дійсно впливає іоносфера на якість передачі, а ближній зв'язок на прямій відомості, ну, хіба що воно ставить якісь завади, це присутнє чи ні? Завади можуть зустрічатись через зміну у електронній концентрації, і те ж саме це могло спостерігатися через полярні сяйва на доволі низьких широтах, що не характерно зазвичай, але під час цього шторму в Україні, зокрема, спостерігались полярні сяйва. Тому завади все ж можуть бути. До аналізу полярних сяйв в цій доповіді ми не дійшли, зокрема. Ну, все одно якось не зовсім зрозуміло, як це може впливати, наприклад, на той же самий Wi-Fi на ближній дистанції. У Wi-Fi звичайного побутового така дистанція, що він не побачить, скоріш за все, змін. Ну так ось це ж питання я вам спочатку задавав. Тобто це дійсно стосується більш дальнього. Ну, з GPS зрозуміло, тут жодних питань, дійсно воно буде сильно впливати. Дякую, значить, ви відповіли на питання. Ще, будь ласка, питання є? Так, я так розумію, тут також питання закінчилось. Таким чином, переходимо до наступної доповіді. Так. Automated selection of objects based on their multiply connected image on a heterogeneous background. Прошу. Добрий день, присутній. Зараз. Так. Зараз цю плашку якось приберу. F5, будь ласка, натисніть. F5, дякую, зараз. Так. Так, Так, добре, плашка починайте. зума. Починайте. Ага. Так, добрий день, колеги. Тема роботи – автоматизована селекція об'єктів за їхнім багатозв'язним зображенням на неоднорідному тлі. Удосконалення існуючих і розробка нових технологій виділення багатозв'язних об'єктів на неоднорідному фоні у двовимірних зображеннях дозволяють вирішувати актуальні завдання у таких сферах: медична діагностика, військова справа, енергетика, металообробка, машинобудування, фармацевтична промисловість.
Отримані результати можуть стати основою для розвитку нового напряму тонкошарової хроматографії. Зазначені технології вирішують завдання ідентифікації об'єктів на зображеннях та послідовностях кадрів відеопотоків у військовій справі, що наразі є особливо важливою сферою для України. Зокрема, було розроблено систему автоматичного виявлення морських мін за допомогою 3 моделей глибинного навчання – YOLO версія 5, SSD та Efficient DET. Побудовано 2 датасети для плаваючих і для підводних мін, використовуючи методи генерації та аугментації синтетичних зображень. Розробку було виконано в рамках задачі забезпечення безпеки судноплавства і прибережних територій чорноморських країн у зв'язку з ризиком дрейфування морських мін. Систему було оцінено за метриками швидкодії та точності і зроблено висновок про придатність системи для використання у зазначеній задачі. Ну і на рисунку бачите приклад використання цієї системи. Також було розроблено автоматизовану систему виявлення несанкціонованих безпілотних літальних апаратів, дронів, на зображеннях за допомогою алгоритму YOLO версія 5 із використанням трансферного навчання. Використано сучасну версію YOLO V5 для виявлення дронів на зображеннях із різних відстаней. Застосовано трансферне навчання на базі попередньо навчених ваг на датасеті SEO через нестачу власних даних. Під час тренування застосовано розширення даних, аугментацію. Модель знаходить об'єкти та малює їх обмежувальні рамки, їх ще називають bounding boxes. Цю систему було протестовано на Kaggle-датасеті з 1359 зображень різних типів дронів у різних умовах. Було отримано метрики точності роботи системи. Показано, що модель добре справляється з виявленням дронів різного розміру навіть на складному фоні. Ну і на малюнку, на рисунку, бачите приклад використання цієї системи для визначення дрону на зображенні. Для вирішення задач селекції об'єктів у двовимірних зображеннях було досліджено низку методів. Зокрема, метод опорних векторів, тренований на ознаках Deep Convolutional Neural Network. Бачите його використання для селекції об'єктів на аерофотознімку на рисунку справа зверху. Метод Random Forests of Local Experts. Бачите його використання на рисунку знизу для селекції пішоходів на зображеннях. Та мережа агрегованих каналів Aggregated Channels Network також для задачі визначення пішоходів на зображеннях. Також у роботах продемонстровано можливість використання для вище зазначених задач метод кластеризації К-середніх, К-мінс, у поєднанні із Artificial Neural Network класифікатором. І на рисунку бачите використання цього методу у процесі сегментації пухлин головного мозку. Відповідно, А – це вихідне МРТ-зображення, Б – кластеризація та В – остаточний результат сегментації. Також продемонстровано використання інтерполятивно-трансформаційно-інваріантного глибокої класифікації зображень із забарвленням Leishman метода. Він же LSM-TIDC, він же Leishman-Steinert Multidirectional Transformation Invariant Deep Classification. Відповідно, основними етапами використання цього методу є отримання зображень, зразків крові пацієнтів, забарвлення їх по забарвлення цих образців по Лейшману та отримання цих зображень, попередня обробка цих зображень, екстракція ознак та остаточна класифікація. Також у роботах продемонстровано для задач сегментації використання методів Decision Tree та Naive Bayes. Відповідно, бачимо на рисунку зліва основні етапи перевірки роботи цих методів авторами роботи. Відповідно, ми маємо на вході набір даних, хвороба Паркінсона. Ці дані попередньо оброблюються, отримуються вектори ознак, подаються на різні методи класифікації, виконується безпосередньо класифікація, і далі ці методи порівнюються за різними метриками і отримуються результати порівняння цих методів. Також у роботах продемонстровано використання для даних задач адаптивної
на чіткої кластеризації із лідером. Вона ж Adaptive Fuzzy Leader Clusterization. Відповідно, на рисунку справа бачимо використання цього методу. Значить, зліва бачимо модель істинності, тобто ground truth, і справа сегментоване зображення за допомогою цього методу AFLC. В тому числі у роботах було показано використання для задач сегментації методу багаторівневої байесівської сегментації. На рисунку бачимо використання цього методу для МРТ зображень мозку. І, відповідно, стовпцями є послідовні осьові зрізи, рядками є різні алгоритми. Відповідно, рядок А – це вручну маркування, рядок Б – це однопіксельний байесівський класифікатор, рядок В – це метод SWA, тобто Segmentation with Weighted Aggregations на основі помітності, та Г – підхід SWA на основі моделі, тобто пропонований метод. І в тому числі у роботах було продемонстровано використання для задач сегментації методу HMRF-EM, тобто Hidden Markov Random Field Expectancy Maximization з максимальною ентропією. Відповідно, на рисунку бачимо використання цього методу, експериментальні результати, тобто бачимо ground truth дані, Б використання, так скажемо, vanilla HMRF-EM методу, В бачимо використання методу зростання області, і Г бачимо пропоновану модифікацію методу HMRF-EM. Таким чином, як робоча гіпотеза, припускається, що методи, які використовуються для вирішення задач сегментації у вище зазначених сферах, задовольняють потребам у точності та швидкості для сфери досліджень тонкошарової хроматографії. Метою дослідження є встановлення найбільш ефективних за швидкодією машинних методів виділення багатозв'язних об'єктів на однорідному тлі у двовимірних зображеннях. І на малюнку зліва бачимо вже певні початкові результати досліджень, використання різних методів для сегментації. Відповідно, бачимо це зображення на вході хроматографічне, зображення Б, його сегментація за допомогою такого класичного методу, як метод ОЦУ. Зображення В – сегментація з використанням методу кластеризації K-means. Г – це ground truth зображення. І Г – це сегментоване зображення за допомогою автоенкодеру, Variational Autoencoder. Складовими завданнями є розробка програмних моделей на основі різних методів сегментації та класифікації, використання моделей для виділення кількісного та якісного аналізу зображення аналіту на однорідному фоні сорбенту у двовимірних зображеннях тонкошарового хроматографічного аналізу, і порівняння використання різних методів за метриками швидкодії та точності сегментації, кількісного аналізу та класифікації аналіту. Ну і на рисунку, відповідно, бачимо приклад класичних метрик для задачі класифікації. Відповідно, це лише частина метрик, з якими буде відбуватись оцінка методів. Дисертаційне дослідження відповідає актуальним напрямам розвитку радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем, тенденціям розвитку вітчизняної та світової науки і техніки. Будуть використані традиційні і оригінальні методи досліджень. Оцінка ефективності методів сегментації та класифікації буде проводитись за допомогою комп'ютерного моделювання з використанням наборів оцифрованих двовимірних зображень, що є результатами експериментальних хроматографічних досліджень. Передбачається створення відповідного програмного забезпечення для апаратних засобів тонкошарової хроматографії, виконання оцінки результатів роботи модифікованих апаратних засобів за метриками точності та швидкодії. В результаті виконання дисертаційного дослідження будуть створені програмні моделі на основі різних методів сегментації та класифікації об'єктів на двовимірних зображеннях із однорідним фоном. Будуть сформульовані рекомендації щодо вибору найбільш ефективних рішень для цієї предметної області. Планується використати розроблені моделі для визначення якісних та кількісних характеристик аналіту за зображеннями тонкошарової хроматографії. Будуть сформульовані рекомендації щодо використання найбільш ефективних за швидкодією та точністю методів селекції та ідентифікації об'єктів за їх багатозв'язним зображенням на однорідному тлі.
Адаптовані до розв'язку поставлених завдань, машинні методи прийняття рішень вперше застосовуватимуться як для аналізу хроматограм тонкошарової хроматографії, так і для інших галузей подібного змісту. Далі йде перелік використаних мною джерел при підготовці матеріалу. Дякую за увагу. Дякую за цікаву доповідь. Будь ласка, питання. Дозволите? Прошу. Так, дивіться, таке питання. Ось у вас методи в основному стосуються зображення, я так розумію, статичного, так? І тобто, якщо ви аналізуєте відео, то саме те, що там послідовність зображень є, які ж також окремі фрагменти там корелюють від кадра до кадра, ви не враховуєте. Тобто ви кожне кадр відео аналізуєте все одно самостійно. Так, Значить, дивіться, в рамках даної роботи планується в першу чергу зробити певні висновки щодо використання методів для зображень хроматографічного аналізу. Хроматографічний аналіз являє собою в першу чергу аналізом статичних зображень, але в подальшому можна розширити роботу і для четвертої осі, тобто вже для осі часу, відповідно для відеосигналу. Зокрема, це може бути, наприклад, у військовій справі сигнал із БПЛА. Мабуть, третє у вас на площині, у вас зображення на об'єм. Ну, мається на увазі, час. є там осі Так, координатні і кольорові, так скажемо. І тоді ще ось до цього вдогонку, так би мовити, питання. А ось якщо ви плануєте саме ось, ну, для аналізу відео, і ось ви навчите для одного об'єктиву, скажімо так. Коли поміняли об'єктив, у вас же ж відносні розмірів об'єкту зміняться, так? І чи можна це врахувати якось? Чи там треба окремо під, грубо кажучи, кожен об'єктив, ну, грубо кажучи, там телескопічний, якщо ви хочете там подалі дивитись, чи там риб'яче око, якщо більше поле захоплювати? Так, дякую за питання. Це слушне запитання. Дійсно, це, по суті, зводиться до задачі того, щоб не було перенавчання нейронної мережі або нашого машинного методу. Тобто, щоб метод був найбільш універсальним, щоб він, скажімо так, робив якомога більш узагальнюючим був. І тому за допомогою аугментації даних, за допомогою трансформації вхідних зображень, що використовуються для навчання, за допомогою їх часткової деформації різними методами, тобто, скажімо так, ускладнення вибірки навчальної множини можна досягти великою узагальнюючою здатністю моделі, яка буде виконувати сегментацію. В тому числі це може бути деформація, що відповідає різним типам об'єктивам або безпосередньо знаття із різних типів об'єктивів. І за рахунок цього ми можемо досягнути дійсно великої узагальнюючої здатності моделі, і дійсно тоді вже при тестуванні або бойовому, так скажемо, застосуванні моделі вже будуть хороші результати навіть при різних типах об'єктивах, з яких отримані вхідні дані. Так, а хіба певна деформація зображення через інший об'єктив буде впливати на таку задачу, як сегментацію? Щось мені здається, що взагалі ні. Вона буде впливати, якщо модель буде навчена тільки на датасеті, що стосується лише певного об'єктиву. Ні, Тобто, ну якщо стоп, вибачте. Значить, я так розумію, що оскільки результатом сегментації є визначення границі, якщо буде, ну скажімо так, деформація зображення за рахунок зміни об'єктива, фактично результатом буде просто дещо інша границя. Але ж все одно вона буде. І відповідати буде дійсно границя об'єкту. Так, це вірно. Але стосовно саме от задач таких, як хроматографічний аналіз, там не така проста ситуація, тому що п'ятна хроматографічних треків, вони можуть перекриватися, фон може бути неоднорідним, можна прийняти якусь частину фона за п'ятно. І от, щоб це врахувала модель, треба якомога сильніше урізноманітнити навчальну вибірку. І Так, тому, співвідношення об'єкт-фон від об'єктиву сильно залежить?
Ви маєте на увазі процент п'ятна відносно Ні, ну фактично, до... ваша задача сегментація, виділена границя об'єкта на певному фоні, так? Це в назву навіть включено. Так ось, відповідно, якщо ми змінюємо об'єктив, крім того, що трохи деформується, наприклад, масштаб змінюється, це не специфічні об'єктиви, такі більш-менш загального вжитку, тобто, в принципі, в основному змінюється масштаб. Так ось, хіба це може впливати на співвідношення фон об'єкт? Так, це може впливати, тому що для того, щоб сегментація була якомога кращою, наприклад, один з варіантів – це може бути використання певної моделі. Тобто певні, скажімо так, зарані закладені у модель дані про те, зазвичай, що собою являє хроматографічний трек. Окрім того, якщо ми розглядаємо багатозв'язні треки, тобто де п'ятно є не певною якоюсь суцільною площиною, де можна з будь-якої точки перейти в будь-яку іншу, не перериваючись на фон. Це задача ще більше ускладнюється, і тут ще більше буде складна модель того, як це п'ятно розпливається. Дякую, зрозуміло. Так, ще питання якесь є? Якщо ні, покажіть, будь ласка, 6-й слайд. Зараз. Так, є. Шостий. Так, ось у вас є деяка сегментація. Я так розумію, ви порівнюєте декілька методів сегментації, чи якийсь з них, скажімо так, вибраним чином порівнюєте з іншими? Тобто ви пропонуєте якийсь свій метод? Дивіться, по-перше, у нас є низка методів сегментації, які вже були використані у інших задачах, що не стосуються хроматографічного аналізу. І взагалі наприклад, аналітичної пастеризація, ось тут Б, це відомий широко вживаний метод, так. Це перша низка методів. А В – це деякий метод, який ви захищаєте, так? Ні, дивіться. Це просто приклад використання методу кластеризації у задачах сегментації. А – вихідне зображення, Б – кластеризація, взагалі це бінаризація, зображення, яким методом, добре, визнається, наприклад, кластеризація. А в чому різниця між Б і В взагалі-то? Так, дивіться. Б – це просто розділення на кластери. В даному випадку тут дійсно два кластери, або так візуалізували. Насправді автори могли візуалізувати. Дайте визначення, що таке сегментація. Бо кластеризація – це, в принципі, це метод сегментації. Так. Сегментація – це виокремлення пікселів або границі об'єкту від фону. Тобто знайдення площі об'єкту і визначення, що це не є фоном. Границь. Фактично, сегментація – це поділення зображення на ділянки за певними ознаками. Так, що, значить, в кожну ділянку потрапляє точка, кожна точка потрапляє тільки в одну ділянку з багатьох можливих. Тут сегментація на дві ділянки, фактично за рівнем, схоже. Кластеризація. І одразу, сегментація пухлин. Покажіть мені, будь ласка, де тут пухлина? Ось цей кластер визначено як пухлину. Це не пухлина. Це вже не за темою, просто, вибачте, це обережніше треба. Це не пухлина. Це нормальні... Тут мається на увазі, що це сегментовано як певний об'єкт. Які, до речі, це шлуночки, які досить легко виділяються. Так, будь ласка, 8-й слайд. Є 8-й, так. Так, ось тут так само з білою речовиною. Вона, в принципі, виділяється досить легко, вона доволі контрастна. В чому тут є хитрощі? Тут я розумію, що ви сегментуєте на основі нейронної мережі? Чи як? Так, по суті, так, тут використовується метод Adaptive Fuzzy Leader Clusterization, тобто тут визначаються кілька кластерів, причому нема однозначного співставлення, який піксель до якого кластеру належить. Тут, по суті, Алло, ви зникли. Олександр, я вас не чую. Алло. Алло. Так. Алло. Так, на жаль, у доповідача зник звук. Таким чином, обговорення продовжувати поки що не можемо.
Так. По суті, тут ще одне використання іншого методу кластеризації, поверх якого відбувається сегментація. Просто тут кластеризація не чітка, тобто тут фюзі кластеризація. Ладно, зрозуміло. Тепер трохи лівіше. Блок-схема використання ТТТ по відношенню хвороби Паркінсона. У вас робота, здається, з зображеннями пов'язана? Так, Як вірно. хвороба Паркінсона пов'язана з зображеннями? Так, тут насправді цікаве використання метода. Тут якраз метод використовується для аудіопотоку, для аудіоданих. Відповідно, це просто я продемонстрував, що використання цих методів можливе не лише для статичних зображень, а навіть для аудіо. Ага, дякую. Тобто за деякими зразками. Так, і, будь ласка, 11-й слайд. Є 11-й. Так, і ось тут, ну, фактично так, до цього моменту ви працювали, ну, скажімо так, з медичною інформацією. І фактично з цього виходить, що метод прийнятний, значить, для, що там, хроматографії, так? Ну, я пропускаю таке, так. Ні, ну так, відповідно, у вас фактично дві частини доповіді не пов'язані одна з одною. Тобто це фактично починається друга частина, я так розумію. Все ж таки Тобто, не дивіться, я пов'язані. показую перспективність, що існує перспективність використання цих методів для тонкошарової хроматографії, адже вони показали, що вони підходять для вирішення аналогічних задач, але в інших, скажімо так, предметних областях. І ось тут виникає цікаве питання. Ось тут 5 зразків сегментації, ну, 4 зразки сегментації, а це зразок, який сегментується. Так. В принципі, вони різні. Який з них правильний? От Г маємо ground truth, тобто це, скажімо так, ідеальна сегментація. Тобто це найкращий варіант, Г. Так, вірно. А звідки ви берете, що це найкращий варіант, що саме з ним повинно? Значить, ми маємо як факт те, що на даний момент для хроматографічних досліджень, для сегментації використовується органолептичний контроль, тобто, по суті, візуальний спосіб сегментації. Тобто людина безпосередньо вручну робить сегментацію. Ага, дякую, зрозуміло. Так, ну, у мене питання закінчились, дякую за цікаві відповіді. Значить, якщо питань немає, то переходимо до останньої доповіді сьогоднішньої частини нашої секції. Multi-channel acoustic lung DC diagnostic telemedicine system. Прошу. Okay, let's start. Thank you for this valuable opportunity for me to share the presentation. Our topic is the multi-channel acoustic lung disease diagnosis telemedicine system. The authors are Ian and Yehol, Alyona, Vladislava, Alexandra, Ilona, and Mykhailo. So this is a picture captured at the beginning of the war, and it's in the metro station of Kharkiv. You can see that it's very difficult, and the public health conditions is very difficult and dangerous for such lung diseases. And it should be mentioned that the lung diseases are one of the most leading causes of disability. And our research is trying to develop a new method, a new technology for detection. Traditionally, there are 3 methods for detect lung diseases, including radiography and spirography and bronchoscopy. And our work is aimed at solving
an important scientific problem, the creation of information technology for detecting lung diseases using acoustic noise. This is a schematic why. This is a what's this? I'm not sure. Yeah. It'll be better. This is schematic of a telemedicine system for annotating and measuring respiratory disease semi-automatically. It can be said that it is including in 3 parts, and this is the user end, including the clinical information and the medical expertise and the diagnosis. Our research is to develop such a sensor to collect the data and by the station to transfer the data to the cloud server, and then this data can be further used to training the annotation system and label the data and the model training and the knowledge base. But all of them are based on this part. So this is a classical IoT architecture for remote lung sound monitoring. So we put the sensor on the patient to collect the sound and use filter and ADC and a microcontroller to transfer the data to the computer, and after processing, the lung signal was filtered and transferred to the doctor, and the doctor did a diagnosis, and then did the remote treatment. Yeah. So, as mentioned in the title, we use the multi-channel to compare the single channel and the multi-channel. There are some advantages for a multi-channel system. There are enhanced spatial resolution and pathology localization, and also improve the noise robustness, and with a comprehensive feature extraction, and also a dynamic respiratory phase analysis, and clinical utility and scalability. However, for one channel, there are simplicity and economic, but with limited spatial coverage and missing localized pathology, and also it is vulnerable to motion artifacts and environmental noise, and also it's less effective in capturing cross-phase spectral variations. This is why we need a multi-channel system. In previous work, we have did some spectral analysis for different types of breathing noises, and then our experimental study of the density of the noise distribution in different phases of breathing are shown in this figure 1. Distribution densities for different phases of respiration for healthy and diseased lungs were studied experimentally in figure 1A, as well as for the respiratory process as a whole in figure 1B. And they are presented on a scale linearly, linearizing the normal distribution law. And then using the semi-Markov nested process, it is because that the describer of the density distribution of the inhalation and the exhalation phases can be considered as a 2-stage. And in the range of reliability leaves levels from 0.1% to 99.9%. The distribution are satisfactorily described by the
normal law. And for inhalations, it is better than for exhalations. For healthy and desired lungs, the distributions look about the same. It is necessary to remember that they are plotted as normalized on the root mean square value. This means that the type of distribution functions in normalized to the RMS values coordinates is not homework for the recognition of the pathologies of the respiratory death. In each of these phase stages, as I mentioned, the two stages, the noises of the respiratory process are satisfactory. We describe it as by standard Gaussian models. The noise distribution function of the respiratory process as a whole will be described by follow Gaussian model. This means that the simulation model of acoustic noise of the respiratory process can be constructed using semi-Markov nested processes. And such approach that was used in our previous study for describe the radiation and for develop the environmental monitoring system. Next step is the data processing and virtualization. Since the process of respiration is significantly non-stationary, and its characteristics during inhalation and exhalation are significantly different, it is necessary to develop a method for studying the dynamic variability of noise spectra during respiration. For this purpose, the average spectra and spectrograms at different frequency resolutions for lung noise during normal vascular respiration were evaluated. It means that studies were performed for noise when the lungs are normal, as shown in figure 2. And the next is the differential spectra, which was used as a critical, it means principle to do the judgment at the vascular brace and at the beginning of vascular brace, a spectra of noises, the left and the right lungs in the absence of pathologies have approximately identical look-in power area. This fact can be used to differentially determine the absence of pathologies, as shown in figure 3. The spectra are as well as the differential spectra V for weakened and vesicular respiration. Okay. Next is almost the same, and then go to the simplified algorithm for construction for recognizing the type of lung pathology. We calculate the correlation coefficient. The results are shown in table 1. It can be seen that the cross correlation of the lung noise spectra with vascular respiration and healthy pneumonia is significantly higher than the noise spectra of lung with pneumonia. So this parameter can be used as a criterion for detection pathologies. Last but not the ending, I want to mention about the future. It means that we develop the telemedicine system using or combining the explainable AI and deep learning.
there are three drivers that to further developing deep learning: the big data, and the computing platform, and the algorithm engine. So currently, as we all know, that the lung disaster is a global, and also is as mentioned at the beginning of the presentation, is leading causes of the disability. So there are indeed very huge populations and a very huge amount of patients. There are indeed big data. And also with the development of computer technology, the algorithm engine and the computing platform are fastly developed. So I think maybe, yeah, it's very urgent to develop such technology. I mean, telemedicine combining the deep learning. But also we should consider the regulatory agility and the risk action and also clinical validation. So next is the conclusion. I think that's the conclusion. I won't repeat them. Yeah. And this is the references. And also, thank you for your attention and thank you for your patience. Thank you. Дякую за цікаву доповідь. Будь ласка, питання. So this is all about sound spectrum analyzation, as I understood. Yes, the basic for the multi-channel system is based on the spectral analysis, and we have, I think, since 2019, we developed it, and we have published 3 papers. Yeah, one about the spectral analysis of the acoustic noise of the lung disasters, and one about the modern European telemedicine system, the basics. I mean, how to construct, how to prepare data, how many memory do we need to construct the database in the big cities in Europe. Yeah. So your method can even analyze group of people, not single one, as I imagine. Yes, it's all based on cooperation. Thank you. We have some, for example, we have Elena Lutsenko. She applied, she win the competition, and she applied the funding. Yeah, she was funded by the Academy of Science since 2020, and after that, one of her most important scientific research is related to acoustic noise analysis for the lung disasters, and Professor Mykhailo Babakov, he is a professor in the faculty of electronic medicine. For someone I know that the Cathedral 502 in Kharkiv Aviation Institute. Yes, and also, for example, myself, I'm a researcher good at signal processing, and Professor Lutsenko, Vladislav Lutsenko, he's an expert in modeling and signal analysis and development of a modern smart system. So this is a group. Please please answer what is specific for telemedicine in your diagnostic method beside data transfer. This method of diagnostics may be used not only for telemedical
data. What is specific for telemedicine? Telemedicine is in your header of your article. Yes. Why I put telemedicine in my title? Because it's very special for the lung disasters. The virus can transfer if somebody was affected by the virus, if he go to the hospital, he can transfer the virus to other patients on the bus and on the road, on the corridor, and somebody near him. It's better that the patient located or sit at his own home, nowhere to go, and using his microphone to collect the data and send the spectral or diagnostic information by станции связи, 4G or 5G internet to the computer of the doctor, and the doctor do some analysis, did a diagnosis, and then feedback to the patient. So I think this is why it is so important for such disaster, for such kind of disaster. Such kind of patient or disasters or effect. I forgot заболение. Why is it so urgent to develop such system and sensors in this direction? Yeah, this is why telemedicine here. Thank you very much. Так, ну що ж, я так розумію, що більш питань немає. В мене є. Чи є? Прошу. Will your method be able to completely replace radiographic method, or is it used only just cheap, simple alternative? Can you more louder? I mean that it's a little bit far from the microphone. Some troubles with sound. Hear me? I think maybe I understand your question. You ask me that may our method or our system can replace the traditional radiographic system or method. It's impossible because the different systems have different advantages. I think maybe just I mentioned above when I answer the question that raised by Mykhailo Kononov. That's one of the main cause why since 2019 we developed such a telemedicine system is because the virus is very dangerous for a lot of people, and also it is easy to spread. So it will be better for the patient to sit home and self-block it. And but also, of course, the patient need a special and exceptional advices from the doctor. So this device can use a very economically way to help connect the patient and the doctor. But indeed, it's just for the first stage. Yeah, to do some
preliminary diagnosis. For more detailed information and detailed diagnosis and for treatment, we need a traditional method, and also we need the expertise of the doctor. Thank you. Thank you very much. Так, дякую. Значить, ще є питання? Чи будемо завершувати? Будемо завершувати. Так, добре. Значить, дякую всім присутнім. Сьогодні була така собі плідна зустріч, але нагадую, вона на цьому не закінчується. Завтра о 12:30 за цим посиланням, яке було і сьогодні, наша секція продовжить свою роботу. Всім дякую, до зустрічі.